So இப்போ நாம water pollution, groundwater, water pollution in India, critically analysis over it, இத பத்தி பார்க்கலாம். So water pollution in India உங்களுக்கு தெரியும். Water pollution ஏதோ undesirable substance, ஒரு biological, organic, inorganic water போயிட்டு வாட்டரோட குவாலிட்டியை degrade பண்றது தான் water pollution. So sources of water pollution நம்ம prelims-ல படிச்ச மாதிரி natural sources பார்த்தீங்கன்னா soil erosion, leaching of what minerals from rocks, decaying organic matter-லாம் இருக்கும். And man-made பார்த்தீங்கன்னா industrial effluent, leakage from household activities, when pollutant discharged from specific locations such as drain pump carrying effluent that directly discharged into water body created. They in non-point sources like pollutant diffused from runoff from agri field, grazing land, construction, abandoned mines, etc. create water pollution. இப்போ நம்ம to be specific, that is இங்க நான் point source, non-point source சொல்லிருக்கேன் பாருங்க. லைக் ரூரல், அர்பன் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இண்டஸ்ட்ரி பக்கம் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் வழியா அண்ட் அக்ரி அந்த மாதிரி இதுவல். டு பி ஸ்பெசிபிக் வாட்டர் பொல்யூஷன் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ், வாட்டர் கிரைசிஸ், கிரவுண்ட் வாட்டர் டிப்ளீஷன் அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிரவுண்ட் வாட்டர். உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போறது அனலைஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் கிரைசிஸ் இன் இந்தியா. இங்க அனலைஸ் பண்ண சொல்லியாச்சு. ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், கிரவுண்ட் வாட்டர்னா என்ன மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு, ஏன் கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளீட் ஆகுது, அது சரி செய்யறதுக்கு என்ன செய்யலாம், இவ்வளவுதான் நம்ம பேச போறோம். ஸோ உங்களுக்கு இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது அக்விஃபேர்ல இருக்கிற ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற வாட்டர். அந்த ஃபிகர் தான் காட்டியிருக்கேன். ஸோ டு பி ground water is nothing but the water stored in saturated rock aquifer. அந்த வாட்டர் டேபிள்ல இருக்கிறது தான் கிரவுண்ட் வாட்டர். இப்போ கொஸ்டினுக்குள்ள போலாம். ஸோ அனலைஸ் சொன்னதுனால இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் சொல்றோம். கிரவுண்ட் வாட்டர் சப்போர்ட் லைவ்லிஹுட் ஆஃப் 26 crores farmers and agri laborers. Now without groundwater நமக்கு அக்ரிகல்ச்சரே கிடையாது. And it is one of the water resource in India accounting for 63% irrigation, 80% of rural urban domestic water supply. Quite natural இப்போ ground water deplete ஆயிடுச்சு, otherwise contamination ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணி இருக்காது. That is domestic purpose water supply க்கு இது one of the reason. Wells, whether dug wells, tube wells, deep tube wells provided this percentage water for irrigation, then canal on irrigation. So you have so importance of groundwater. So the groundwater crisis India la enna mari irukku, rendu formation. That is groundwater crisis embedded at 2 different level. One is contamination, another one is exploitation. ஒன்னு டெப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்ல இருக்கிற கிரவுண்ட் வாட்டர் கண்டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் நம்மளால அது போர்ட்டபிளா இருக்கிறது இல்லை. So groundwater exploitation of aquifer. Aquifer is nothing but where groundwater is stored in different part of India, and the groundwater contamination that find origin, whether it is geogenic source கூட இருக்கலாம். So groundwater exploitation of aquifer in different part of India, and the second one is groundwater contamination that origin both in geogenic sources such as arsenic, fluoride, along with orthophonic man-made sources of contamination due to poor disposal of wastewater. In addition to that, waste also. So groundwater which seep through rocks and the soil and the store below ground. The rock in which groundwater called aquifer, it is typically made up of sand, limestone and all. As per UNESCO report, India is the largest extractor of groundwater. So the problem, that why we are telling it's crisis now, that is 2/3 of world
extractor crisis பாத்தீங்கன்னா ஏசியால இருந்து வருது, இன்க்ளூடிங் இந்தியா, சைனா, பாகிஸ்தான். இந்தியா played very important role. இது இல்லாம 21 major cities of India expected to be run out of groundwater, which affecting more than 100 million people. So think tank ஓட ரிப்போர்ட், நியூஸ் ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க. ஸோ நீங்க அனலைசிஸ் த கிரைசிஸ் சொல்லும் போது எஸ் நமக்கு இஷ்யூ இருக்குங்கிறதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டான்ஷன் பண்றோம் இந்த ஃபேக்ட் வச்சு. ஆப்வியஸ்லி வி ஆர் ஃபேசிங் கிரைசிஸ் பிகாஸ் இந்தியா லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர், we are that is there is a potential threat to run out of groundwater to 25 major cities in India, and about 75% household don't have drinking water at home. 84% rural household don't have right water access. 70% India's water is contaminated. That is India ranked 122 among 122 in the water quality index. So by 2030, country's water demand is projected to be twice then available. It lead to severe water scarcity. So இப்போ அனலைஸ் சொல்லும் போது we are telling that yes we are facing this much of issues சொல்லி இன்னொரு பாக்ஸ், செகண்ட் பாக்ஸ் சொல்றோம். ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபிகர் நீதி ஆயோக் சொன்னது. இப்போ actually we don't have clarity about how much groundwater left, because groundwater extraction is 70% faster than estimated earlier. So we lost 300 cubic kilometer groundwater last 5 years and all. That is a ground and surface water add up to total utilizable water. So இவ்வளோ ஃபேக்ட் மெயின்ஸ்ல நீங்க கொடுக்கலாம்னா எல்லா ஃபேக்டும் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் திஸ் ஃபேக்ட் இன் மைண்ட். நீங்க லைக் யூ ஜஸ்ட் டிசைட் எவ்வளோ ஃபேக்ட்னா ஃபேக்ட்டுமே சுத்தமா கொடுக்காம நம்ம எழுதணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. We are supposed to substantiate, we are supposed to justify. இதெல்லாம் சொல்லி we can justify. So water stress, water scarcity, groundwater. So இந்த மாதிரி என்ன டாபிக் என்ன நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ரிவைஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன். ஒரு 2 கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ், வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி, ஈவன் இன்டர்லிங்கேஜ் ஆஃப் வாட்டர்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ நமக்கு பொல்யூஷன் ஏரியால வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், வாட்டர் கவர்னன்ஸ்ங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க அதனால நமக்கு வந்து இதையும் வச்சுக்கோங்க, இந்த ஃபேக்ட் எல்லாம் நீங்க சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ஏன் டிப்ளீட் ஆகுது ரீசன் பார்க்குறோம். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரீசன் தான், இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் ஃபார் வாட்டர் ஃபார் டொமஸ்டிக், இண்டஸ்ட்ரியல், அக்ரிகல்ச்சர் நீட் அண்ட் லிமிடெட் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் டியூ டு ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். ஏன் இன்க்ரீஸ் ஃபார் வாட்டர் டிமாண்ட் வருதுன்னா குவைட் நேச்சுரல், ஓவர் பாப்புலேஷன் அதெல்லாம். செகண்ட் ஒன் வந்து limited storage facility, especially hard terrain rock region. நீங்க சென்ட்ரல் இந்தியா பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா அந்த ராக் டெரைன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்போது அங்கே வந்து பெனட்ரேட் ஆகாது, இப்போ ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி கம்மியாக இருக்கு. இன்னொன்று கிரீன் ரெவல்யூஷன். கிரீன் ரெவல்யூஷன் இஸ் மேஜர் கல்பிரிட். ஏன்னா வாட்டர் இன்டென்சிவ் க்ராப்லாம் நமக்கு வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலியமா வளர ஆரம்பிக்கும் போது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் என்ன ஆயிடுச்சு, ஓவர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கிரீன் ரெவல்யூஷன் எனேபிள்டு water intensive crops to be grown in drought prone or water deficient region, which lead to over extraction of groundwater. Then it is common phenomena of frequent pumping of water from the ground without waiting for its top up or replenishment, leading to quick depletion. And subsidies on electricity and a high MSP, minimum support price for water intensive crops also lead to reason for depletion. நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு வாட்டர் இன்டென்சிவ் கிராப்ஸ்க்கு நமக்கு நிறைய எம்எஸ்சி இருக்கும்போது நிறைய கிராப்ஸ் நமக்கு கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அது இன்டர்ன் என்ன செய்யும், கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்புறம் வாட்டர் கண்டமினேஷன் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் வாட்டர் கண்டமினேஷன் ஆஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் pollution like landfill, septic tank leakage, underground gas tank, overuse of fertilizer, pesticide lead to damage and depletion of groundwater resources. Next one, inadequate regulation of groundwater law. நான் பின்னாடி சொல்றேன், groundwater extraction laws நமக்கு இருக்கு. அதுல வந்து வித்தவுட் எனி பெனால்ட்டில லா இருக்கிறதுனால அது diluted form of law. Apart from this, deforestation, unscientific method of agriculture, chemical effluent, industrial effluent, lack of sanitation lead to pollution of groundwater, making it unusable.
then impact. In the fact just நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க நமக்கு எக்ஸாம் தேவைப்படாது. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வாட்டர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்ல நம்ம ரொம்ப லோவா இருக்கிறோம். So groundwater deplete ஆயிடுச்சுன்னா obviously drought ஒரு it's become major frequent and creating several problems. இப்போ வாட்டர் வந்து குவாலிட்டி குறைஞ்சிருச்சுன்னா வாட்டர் வந்து unused யூஸ் பண்ண முடியாது. Then நமக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பிரச்சனை வரும். ஃபுட் செக்யூரிட்டி இன்டர்ன் பாதிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் வி ஆர் சப்போஸ் டு டூ சொல்யூஷன், there should be restriction to cut off the access to groundwater in area critical or dark zone where water table is overused or very low. That is dark zone எங்கெல்லாம் வாட்டர் டேபிள்ல வாட்டரே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி டார்க் ஜோன்ல we are supposed to restrict to access the groundwater and need to treat water as a common resource rather than private property. So private நீங்க வீட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பம்ப் வச்சு வாட்டர் அடிப்பாங்க. ஸோ இந்த சென்ஸ் மோட்டர் வச்சு வாட்டர் வந்து எடுப்பாங்க. Then water lagging, salinity, agriculture toxin, industrial effluent, இதெல்லாம் we are supposed to manage or treat properly. And we need scientific research or evaluation should be done before forming any policy. And we are supposed to reduce electricity subsidies in order to control water depletion and irrigation technology, especially micro irrigation. Another way of efficient using groundwater is encouraging farmers to adopt micro irrigation technique, drip irrigation, micro sprinkler and all. Government has initiated a scheme like drip program, that is more water, more drop per crop, and Krishi Sinchai Yojana to ensure economical water use practice in agriculture. That is, we are supposed to use water judicially. Apart from this, involvement of local community, that is bottom-up approach by empowering local community to become active participant in managing groundwater and create regulatory option. And a traditional method of water conservation should be encouraged to minimize the depletion of water resources. And a technological intervention, like we are supposed to have some kind of technological intervention towards hydrological unit and all, which in turn recharge groundwater. We are supposed to mapping groundwater resources, and we have to use then artificial recharge of tube well, water reuse, afforestation, scientific mechanism of agriculture should also be done, and hydrogeological skill to non-profit rural practitioner to improve decentralized water management. Apart from involvement of local community, we are supposed to decentralize water governance in India. Then only this bottom-up approach only enable, because majority of the water scarcity or water stress are coming from bottom level sources only. So we need to decentralize water governance. This is a solution. Even you can add more one. Then it is the just for information, like water extraction rule. So Central Groundwater Authority constituted under Environment Protection Act in order to the extraction of water for drinking and domestic or industrial activities. So it is the groundwater. Then common water scarcity or water stress and all. So they critically analyze water crisis in India, that is water scarcity and associated issues. So again, இது பழைய question, உங்களுக்கு already previously கேட்ட question. So water scarcity. Water scarcity is lack of fresh water resource to satisfy water demand, including water quantity, quality, dispute between users, irreversible groundwater depletion, negative effect on environment. So 1/3 of the global population under the situation of scarcity. Water shortage may be caused by climate change, because altered weather pattern, including drought and flood, pollution, population, that is increased human demand, overuse of water, and all part of water crisis, that is water scarcity. So there is an
In addition, water scarcity in India expected to worsen as overall population expected to increase to 1.6 billion by 2050. So even Niti Aayog released the result of study warning that India is facing worst water crisis in history, and demand for potable water will outstrip supply by 2030. And 2018 report, as per Britain-based charity WaterAid, we have lack access to clean water. That is, we are facing water crisis in respect to quality aspect of water. Apart from this, already I told 21 cities in India might face run out of groundwater and all. So it have impact in GDP. So if matters are continue, there will be 6% loss in country's GDP by 2050. So yeah, the water crisis வருது. Any factors? இந்த பாயிண்ட் இப்போ சொல்றதுமே அலார்மிங் அபவுட் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கூட உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கு நீங்க ஃபுல்லா எடுக்க தேவையில்ல. இந்த பாயிண்ட்டை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, எங்க தேவைப்படுது அங்க யூஸ் பண்ணுங்க. ஆஸ் பர் நீதி ஆயோக் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தியா ரேங்க் 120. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். அகெயின் இந்தியா ரேங்க் 13 out of 17 வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்ட்ரிஸ் இந்த வேர்ல்டு. ஸோ நீங்க இந்த இஷ்யூவோட சென்சிட்டிவ்னஸ் புரிஞ்சுக்கங்க. வேர்ல்டுலயே 17 நேஷன்ல நம்ம 13வது இடத்துல இருக்கோம் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் நேஷனா. சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் SDG உடைய டார்கெட்ல கூட சேஃப் அண்ட் அஃபோர்டபிள் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ல நம்ம பெருசா அச்சீவ் தி டார்கெட். அண்ட் பெர் கேபிட்டா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஆக்சுவலா வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இது இன்னும் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு அலார்மிங் ஃபேக்டர் சொல்றது. நம்ம வே ஷுட் வி ஆக்ட், நம்ம ஏன் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு. நவ் கம் டு தி பாயிண்ட். இப்போ வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன ரீசன்? இங்க வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ், வாட்டர் பொல்யூஷன்லாம் ஒரே கேட்டகரியிலே வரும். ஏன் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் வருது? ஸோ ஒரு காமன் நாலேஜ், ஓவர் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா ஹேண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு ரிசோர்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் தான் இருக்கு. அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து அந்த ரிசோர்ஸை நோக்கி நிறைய பேர், தட் இஸ் நம்ம இன்ஃப்ளேஷன்ல சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, டூ மெனி சேசஸ், டூ மச் மணி சேசஸ் டூ ஃபீ குட்ஸ் மாதிரி கொஞ்சோண்டு ரிசோர்ஸை நிறைய பேர் சேஸ் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ பாப்புலேஷன் growth lead to high water demand for industry, for agri activity, for domestic purpose also. Agri sector account more water usage. And urbanization, again urbanization increase ஆக ground water, surface water resource உடைய demand increase ஆகும். ஸோ இன்டர் அது மேல ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஜாஸ்தி ஆகும். climate change impact on water resource in Himalayas and monsoonal rainfall. So rising temperature, அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. climate changeனால global temperatureனால rising temperature increase evaporation, lead to increase in precipitation, though there will be stark regional variation in rainfall. So obviously both drought and flood become frequent, so it affects our water usage and all. Apart from this, depletion of aquifer. Due to expanding human population, world major aquifer depleted because of natural and unnatural, especially speaking, direct human consumption, agri, irrigation and all have more impact over this one. Then contamination, pollution and water protection. Many pollutants threaten water supply, especially in developing country. The discharge of raw municipal waste, untreated industrial waste, agricultural runoff carrying pesticide, insecticide, fertilizer and all pollute water. And the quality and availability of drinking water is decreased over the decade because large population has stressed planned water resource and rural area are left out. Apart from this, there is more factors water stress இருக்கு. So இந்த water stress or water crisis என்ன கொண்டு வரும்? What is the problem? So some common parlance பார்த்தீங்கன்னா increased international conflict. Indian freshwater resources in Himalayas are crucial for Pakistan, Afghanistan and all. So prolonged water stress may lead to international conflict.
and a quite natural lack of access to clean water. நம்ம வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிளீன் வந்துச்சுன்னா நம்மளால குடிக்கிற போர்ட்டபிள் தண்ணி கிடைக்காது. 33% of country has access to traditional sanitation. Without access to clean fresh water, vulnerable population exposed to deadly waterborne illness. And water gathering limit educational and economic opportunity. இதெல்லாம் ஒரு டிகேட் ஓல்டுல இருந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நீங்க வாட்டர் கேதரிங்னாலே அதுக்கே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம எஜுகேஷன் லாஸ் பண்ணதெல்லாம் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு சில ரிமோட் ஏரியால இருக்கு. Food shortage, and I agree directly related to this kind of water. Once water scarcity வந்து water crisis வந்து agriculture நடக்காது, automatic food security challenge ஆகும். So as United Nations warn, food production or food shortage coming due to this one, agree already account for 70% fresh water. So if it's affected means it will challenge our food demand. Energy shortage. World energy requirement increasing with modernization and population demand. But energy production is one of the highly related to greatest consumer of fresh water resources. For example, US thermal power plant accounted for 38% fresh water withdrawal in 2010. நீங்க எங்கெல்லாம் வந்து வாட்டர் பிளான்ட் இருக்கோ, ஏதோ தெர்மல் பிளான்ட் இருக்குன்னா அது வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த பிளான்ட் இருக்கு. இப்போ கிரவுண்ட் வாட்டர் டிப்ளீட் ஆயிட்டு வாட்டர் கிரைசிஸ் இருந்துச்சுன்னா அது இன்டர்ன் அஃபெக்ட் பவர் பிளான்ட் ஜெனரேஷன், தட் இன்டர்ன் கிவ் டு எனர்ஜி ஷார்டேஜ், தென் எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன். ஸோ வாட்டர் கிரைசிஸ்க்கும் எக்கனாமிக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி இருக்கு. UN estimate half of world population will live in area of high water stress by 2030. It is difficult to thriving economy when fresh water is not easily accessible for industry, farming, individual uses. Production of water intensive goods like cars, food, clothing limited by lack of fresh water resources. So in turn நீங்க பாத்தீங்கன்னா water is important for agri industry domestic. இப்போ water depend பண்ணி இருக்கிற, that is water intensive crop affect ஆகும் water crisis இருந்தா. Water intensive goods like car, food, clothing எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் நமக்கு வாட்டர் இல்லாட்டி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்டர்ன் என்ன செய்யும், எக்கனாமிக்கை பாதிக்குது, எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் ஏற்படுது. In addition, rapid growth in India's urban area has stretched government solution. So over privatization lead to exclusion of urban poor from formal water supply. So என்ன செய்யலாம், solution what we are supposed to do. So first thing வந்து foremost thing we are supposed to judicial use of water, that is educate to change consumption and lifestyle. Then put a realistic price on water. Then new water conservation mechanism. In area where aquifers dying up or rainwater is unpredictably, innovation is needed. And recycling wastewater and solar power water purifiers we can utilize this one. Very, very important, improving agriculture practice with respect to irrigation. And irrigation, I mean, agriculture are major sources for groundwater. And develop energy efficient desalination plant. ஏன்னா நீங்க வந்து desalination plant நமக்கு ஒரு பெரிய பொட்டன்ஷியல் டு கெட்டிங் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ ஃபார் அதை பெருசா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல, கடல் தண்ணி நீரை குடிநீரா மாத்துறது, அதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது it will enable us to get more water. That is especially நமக்கு fresh water கிடைக்கும், potable water கிடைக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் அண்டர்கிரவுண்ட் வாட்டர் குறையும். Improve water catchment and harvesting, especially rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a method to capture and store rainwater. It is used to recharge ground for aquifer also. It is low cost, eco-friendly technique. So the importance of rainwater harvesting like increasing water availability, check the declining of water table, improve quality of groundwater, prevent soil erosion and flooding, and arrest salt water intrusion in coastal area and all. So we need community-based approach or governance for the groundwater water management. Improve distribution infrastructure, address pollution, research and development innovation need.
Apart from this, government என்ன பண்ணிருக்காங்க, Jal Shakti Abhiyan. Jal Shakti Abhiyan is the flagship program. National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory மூலமா they are have some kind of network in order to manage water quality and water quality parameters. They are taking, they are controlling the contamination of water. And the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, that is more crop per drop measure, and the National Water Mission like Green India Mission Mari, then Jal Kranti Abhiyan, block level water conservation mechanism of the Jal Kranti Abhiyan. Idoடைய purpose பாத்தீங்கன்னா water scarce village water supplies village மாத்தணும்ங்கிறது. National Water Mission பத்தி ஒரு சில பாயிண்ட். Then Atal Bhujal Yojana, that is promote sustainable groundwater management with community participation in selected overexploited and water stressed area. Apart from this, restructured National Rural Drinking Water Mission, then management of watershed, water management index quality increase பண்றதுக்கு like groundwater restoration, irrigation, farm practice, drinking water policy governance, and we are supposed to reduce leakage of pipes providing water. Then revival of ancient system of water harvesting technique and promote micro irrigation practice like munadi sonna mari drip irrigation alla we are supposed to promote, which a big way for efficient use of water for agriculture. So then in both in urban rural area, digging of rainwater harvesting is mandatory for all type of building. So இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து mechanism how to we manage the water crisis and the stress. Then we will see later. Prepare well. All the best.